I shouted, waggulu Idahosa is not a man of nti God. ddala Idahosa si musajja wa Katonda. I was borrowing money nga neewola ne sente to buy a ticket to go to preach. ogula tiketi y'ennyonyi ogenda okubuulira. And there was a man, waaliwo musajja, I don't know whether Pastor Benny, you know this man. He went to be with the Lord. omusajja ono yagenda okuba ne Mukama. His name was Benson Idahosa. baali bamuyita Saabalabirizi Benson Idahosa. Benny Idahosa, omwami oyo we were preaching in the same meeting in North Carolina. twali tubuulira mu lukuŋŋaana lwe lumu e North Carolina. Both of us had the same spiritual father, fembi kitaffe mu mwoyo yali y'omu, Dr. T.L. Osborne. Dr. T.L. Osborne. So he organized the meeting for us. yatutegekera And olukuŋŋaana he said, I want you n'agamba to njagala preach. mubuulire. He was introducing me to America. T.L. Osborne yanyanjula mu Amerika. The issue is, ensonga y'eno, I had no money. saalina I sente, was broke. nga sirina sente. So I went to that meeting. nagenda mu lukuŋŋaana olwo. Actually, it was a pastor who was leading faith, whatever faith organization in that place. omusomi yali akulingira ekikungo Me and ky'okukkiriza. Idahosa, we were only black people in that church. nze ne Idahosa ffe baddugavu bokka abali mu kanisa eyo, Everybody was white. abasigadde bali bazungu. I preached in the morning. nze nabuulira ku makya, They gave me a love offering ne bampa ekiweebwayo on ky'okwagala a check. ne ku kyeke. You know, when you give a Ugandan a check, when you don't have a bank account, what are you going to do with it? munnayuganda bw'omuwa kyeke nga talina bank account aba anaakola ki? So I finished. ne mmaliriza. Idahosa came in the evening. Idahosa n'ajja They had akawungeezi, given me a check of $1,000. baali bampadde kyeke ya $1,000. Idahosa came in the evening. Idahosa yajja akawungeezi, The whole place was packed. ekifo kyonna nga kijjudde. He preached. yabuulira, Then he turned around and said, everybody's going to give $1,000. n'akyuka n'agamba buli muntu agenda wayo $1,000. I said, wow. ne ŋŋamba kiki? I thought he was raising offering for me. nze nali ndowooza ekiweebwayo kyakuŋŋanya agenda kiwanze. He said, we're going to build this church. omusumba naga tugenda zimba kanisa eno. My mindset as an African, endowooza yange ng'omuddugavu, I said, why would he raise money for white people? ne nga lwaki akuŋŋaanyiza abazungu ssente. Poverty mentality is so bad. endowooza y'obwavu mbi nnyo. Because you always think it's about me, 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 buli me. ssaawa weerowoozaako wekka. He said, you should be helping me. yandibadde ayamba I am nze, fellow African. ndi mufirika munne. And he turned around n'akyuka and said, we are starting with Uganda. n'aŋŋamba tutandika na Uganda okuwaayo. I said, you are joking. ne mugamba osaaga. Uganda who? Uganda ani gw'oyogerako He said, wano? you're going to be the first one to give. archbishop n'agamba gw'ogenda osooka okuwaayo. I said, I don't have the money. ne mugamba nze sente ez'osaba sizirina. He said, you're giving. nanga ogenda ziwaayo. Then he turned on me. n'ankyukira. He said, you're the one keeping Africa in poverty. n'aŋŋamba gw'okuumidde Africa mu bwavu. You're giving $1,000. ogenda waayo $1,000. I said, I don't have it. ne mugamba He sizirina. said, you have it. n'aŋŋamba ozirina. I thought the pastor told him. ne ndowooza omusumba eyazimpadde ye yamugambye. So all of a sudden, embagirawo. I switched from English. ne nkyuka ne nva mu luzungu. I started quarreling in ne Luganda. ntandika kuyomba mu Luganda. Because English, you can't quarrel much. okuyomba mu luzungu ebigambo bikugwako The mangu. man is Nigerian, doesn't know Luganda. omusajja mu Nigeria tamanyi Luganda. He turned around and said, you are quarreling, but you're n'ankyukira going to give n'aŋŋamba it. oli mu kuyomba naye ogenda ziwaayo. And he was a big guy. ate yali musajja muwanvu I munene. was 21 years old. nalina emyaka 21. This was my life. nga zino sente zenina bwe bulamu bwange. So he told everybody to give. n'agamba buli muntu aweeyo. A lady came omukyala omu n'ajja to give me $800 ampeeyo that I $800 may add on. ngatteko. And when that happened, bwe kyatuuka Idahosa got the money. Idahosa n'akwata sente He z'omukazi threw it back in the eyes of the lady. n'azikuba omukazi mu maaso. He said, you don't have the power to deliver this man. namba gwe tolina amaanyi kusumulula musajja ono. He has to sow his seed by himself. alina okwesigira ensigo. Now the lady began to share, omukazi n'atandika okukankana. either by intimidation or by anointing. obanga atidde oba yakankana lw'amafuta. I thought she's going to die. nze nalowooza omukazi agenda kufa. And I said, they're going to arrest us. ne ŋŋamba bagenda tukwatira bwereere. That these black people killed an old woman. nti abaddugavu basse omukazi omuzungu omukadde. So I was also either afraid of fear. I ndowooza pulled out the check, oba nali ntidde nensikayo kyeke endorsed it ne ngisayiningako to the church, and I gave it. eri kanisa ne ngiwaayo. But in my heart I said, mu mutima ne neegamba after service, saabiisi ng'ewedde I'm going to ask Idahosa to give me back my money. ne ndasaba omusajja ono sente zange azinzirize Because I have no money. kuba sirina sente. We all rejoiced. ffenna ne tusanyuka They went home. ne bagenda eka. To make the whole story short, okuyita mu bufunze
I thought Idahosa was going to give me my money. nali ndowooza Idahosa agenda kunziriza sente zange. Pastor Benny, Omusumba Beni, early morning he left. ku makya ennyo omusajja n'alinnya ennyonyi n'adda ewaabwe. When we woke up, Tugenda ozuukuka I was stuck. nga nkwamye simanyi I have kiddako. no money. Siina sente. Idahosa is gone. Idahosa agenze. I shouted, Ne mpogganira waggulu Idahosa is not a man of nti God. ddala Idahosa si musajja wa Katonda. The pastor looked at me and said, huh? Omusumba n'atuna nagaye, What are you talking ki about? kyoyogerako ekyo? He's a man of God. Oyo omusajja Katonda. I didn't tell him the story. Saamubuulira byantuukako kwogera Pastor ekyo. Woodrow Walker, Omusumba Woodrow Walker Atlanta, Georgia. ow'e Atlanta, Georgia, He saw me. He said, I've been looking for you. n'andaba nanga mbadde nkunoonya, Can you come to my church? osobola okujja oweereze mu kanisa yange. So we went to his church. Ne tugenda mu kanisa ye. I preached Sunday. Nabuulira ku Sande. I tell the people, they put me in a presidential suite. That was my first time. Ne banteeka mu presidential suite mu hoteri gwe gwasookera ddala. And what happened was, Ekyaddirira kyali after 7 days, oluvannyuma ennaku 7 miracles had happened. ebyamagero byali bituuseewo. The church made a party for me. Ekkanisa n'enkolera pate. They gave me 3 envelopes, Ne bampa ebbaasa 3, $3,000 emu ng'erimu $3,000 for my ticket, za tiketi yange ey'ennyonyi, $7,000 ebbaasa endala ng'erimu $7, cash, my offering. ezo nga kiweebwayo kyange. We were building that building. Twali tuzimba ekkanisa eyo. They gave me a check of $25,000. Ne bampa ne kyeka endala ya $2,250. When I got hold of it, Bwe nazikwata zonna I ebbaasa shouted, nawoganira waggulu Idahosa is a man nti of ddala God. Idahosa musajja wa Katonda. And the pastor said, yeah. Omusumba n'aŋŋamba kituufu, By the way, ate he n'omanyi came back. yakomye nawo. He was preaching at Chapel Hill. Abadde abulira ku Chapel Hill. Can I call him? Mukubire. Then I remembered Ne he nzijukira will be asking for my money. ajja kunsaba sente zange I zonna. said, no, don't call Ne him. gato mukubira. But that was a turning point Eyo yali enkyukakyuka in my life. mu bulamu bwange. The second